ಎಸ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸಹ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 10ರಿಂದ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ 1 to double. ಸೊ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ultimately we'll see what all questions you will get from this particular chapter, that is human reproduction. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 1ರಿಂದ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 1, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 1 and total 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So starting with the 2 marks questions. So this is the complete list. ಇವಾಗ ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಇದು these are the most important questions I have listed out. One by one we'll study. First question, what are the functions of Sertoli cells and Leydig cells? So Sertoli cells Leydig cells ಎರಡೂ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ Sertoli cells Leydig cells ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ Sertoli cells will provide nourishment. So the sperm ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮು they have to convert it into a tadpole shaped structure. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಆ ಫುಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, Sertoli cells. And what about Leydig cells? Leydig cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are in between seminiferous tubules. ಈ Leydig cells they produce a very important male sex hormone. We commonly call it as testosterone, otherwise you can also call it as androgens. So functions ಏನೇನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, the main functions involves that is nourishment from the Sertoli cells, and Leydig cells ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they produce the male sex hormone. So these are the 2 important functions of Sertoli cells and Leydig cells. Next question, mention the accessory ducts of male reproductive system. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೈಪ್ಸ್ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಸೆಸರಿ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಈ ರಿಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರಿಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ತರ ಆಗಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ವಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್. This epididymis will come out from the testis as a single tube. ಒಂದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. That tube is nothing but vasa deferens. So these are the 4 accessory ducts of male reproductive system. Coming to next question, mention the accessory glands. Accessory ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Accessory ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they are not taking part in reproduction but they are aiding in transportation or doing some other work. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we call them as accessory. And now you are using a word called as glands. Glands ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they should secrete something. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನೇ ಒಂದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೇ ಒಂದನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you call them as glands. I hope this you know. Glands ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನು ಬರುತ್ತೆ. Now let's study with respect to accessory glands of male reproductive system. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 1 single gland. ಇವು 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು,
the glands, accessory glands in the male reproductive system are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral glands. Bulbourethral glands ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಏನು? Cowper's gland. They are also called as Cowper's gland. So these are the main accessory glands we have in the male reproductive system. Next question. Mention the accessory ducts of female reproductive system. So ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು 2 marks questions ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ male reproductive system related questions. So now let's know female reproductive system ಮೇಲೆ what all questions you can get. So female reproductive system ಅಲ್ಲಿ as you could see the accessory ducts. Again accessory ducts ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? Accessory, it is nothing but taking part in the reproduction. So it is just aiding in the reproduction, but they are not exactly the one who takes part in reproduction, like for example gametes. So accessory ducts of female reproductive system. Ducts andre eno? Tubes. So they are all in the form of tubes. Yav tubes ide in female reproductive system, starting with fallopian tube. So ovarige tumba hatra iro tube, over in the start ago tube ene yavdu? Fallopian tube. Fallopian tube ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Oviduct. They are also called as oviduct. Apart from that, you have a uterus. So fallopian tube ಹೋಗಿ join ಆಗುತ್ತೆ. ಈ diagrams ಎಲ್ಲ next two questions ಅಲ್ಲಿ you will get to know diagrams. I'll describe at that time, you will understand in a better way. As of now, just remember which are the accessory ducts. So the second one is uterus. So uterus ಏನಿರುತ್ತೆ? The inverted pear-shaped structure. So that is nothing but uterus. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ female reproductive system. So this is nothing but uterus. This tube is nothing but fallopian tube. After that, there is a cervix region. This particular part, ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? uterus narrow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ narrow ಆಗ್ತಿರೋ tube ನೆ you call it as cervix, and the exterior part you will call it as vagina. So totally there are 4 accessory ducts in female reproductive system. So 4 irodrinda 2 marks keltare. Fallopian tube, also called as oviduct, uterus, cervix, and the last one, vagina. So these are the accessory ducts of female reproductive system. Anyways, ನೀವು diagram ಹೆಂಗಿದ್ರು ಓದಲೇಬೇಕು, diagram ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆ diagram ಇಲ್ಲಿರೋ parts ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? question na accessory ducts ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. No need to mention all the parts of female reproductive system. Next question ಏನಿದೆ? Mention the parts of fallopian tube. ಇವಾಗ ovary ಇದೆ. ಈ ovary ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? There comes a long tube, correct? So this long tube you call it as fallopian tube. This fallopian tube will eventually form the uterus. Next line. So next, they have finger-like projections ultimately here. So what are these parts we'll study? The first, this funnel-shaped structure, you call it as infundibulum. So what is this? The funnel-shaped structure that is very much near to ovary. We call it as infundibulum. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಈ ಅಗಲ ಇರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ನ you call it as ampulla. So what is ampulla? The broader part of the fallopian tube, you call it as ampulla. And the tube becomes narrow. The tube becomes narrow. As you see, tube ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ narrow part ನ you call it as isthmus. So there are only 3 parts in fallopian tube. ಏನೇನು? Infundibulum, ampulla and isthmus. So since they are just asking you to mention, so ಬರೀ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥನೂ ನೀವೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 3 marks ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ infundibulum is a funnel shaped structure. ಫನಲ್ ತರ ಇದೆ ಈ ತರ. So it's a funnel shaped structure called as infundibulum. ಈ infundibulum ಅಲ್ಲಿ finger like projections ಇದೆ. What are they called as? Fimbriae. They are called as fimbriae. And the broader part of the fallopian tube you call it as ampulla, and the narrower part you call it as isthmus. Very simple. So ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇನೋ? infundibulum, ampulla, isthmus. So these are the 3 parts of fallopian tube. Next ಏನು? Next question. Mention the parts of female external genitalia. See this.
ನೀವು ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ನೋ, you are not writing that. You are supposed to mention the parts of external genitalia. ಅಂದ್ರೆ this vagina, whichever is the uterus, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ cervix, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ vagina. This vagina opens as a small opening. ಆ small opening ಹತ್ರ ಏನೇನ್ parts ಇದೆ, that is external. So ಈಚೆ ಇರುವಂತಹ parts. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, there is labia majora and labia minora together. You can call it as vestibule also. Vestibule ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ vestibule is nothing but it's a finger, I mean not finger like, it's skin foldings. So ದೊಡ್ಡ skin foldings ನ you call it as labia majora, the bigger one. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, second skin foldings will be there, that is nothing but labia minora. ಈ labia majora ಮತ್ತೆ minora ಮೇಲೆಗಡೆ there is a tissue. That tissue you call it as mons pubis, which might have pubic hair. So pubic hair irutte, fatty tissue irutte alli usually. That particular region you call it as mons pubis. Alli two skin foldings barutte. The larger skin foldings are called as labia majora. The smaller skin foldings inside the majora will be called as labia minora. Next, there is another part called as clitoris. What is this clitoris? It's a very tiny finger-like projection, as sensitive as penis. So ಹೆಂಗೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಪೀನಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ there is one very small tiny projection just above the urethral opening. So ಅಲ್ಲಿ this clitoris is there, which is nothing but a finger-like projection present just above the urethra. That is nothing but clitoris. Then another part we are getting to know is hymen. What is this hymen? The vaginal opening ಏನಿದೆ that is partially covered, not fully. Again, see the word partially. ಅಂದ್ರೆ partially ಮಾತ್ರನೇ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. That partially covered membrane you call it as hymen. You call it as what? Hymen. Apart from that, there are two openings. There is vaginal opening and urethral opening. Vaginal opening elge entry kodutte? It will enter into the female reproductive system, whereas urethral opening ello entry kodutte? It will enter into our excretory system. So these are the main parts of female external genitalia. So what are the parts now? It starts with mons pubis, adadmele labia majora, adadmele labia minora. Inside that there is one finger-like projection called as clitoris. Adadmele you have a hymen, which is vaginal partial covering membrane, and the last is two openings. The two openings are vaginal opening and urethral opening. So these are the main parts of female external genitalia. So next question eno? What is the next question? What is clitoris and hymen? So ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್? ಐ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. So this structure is homologous to penis. Why? Because it is very much sensitive, as because they are having a nerve endings. Nerve endings irodrinda penis ಎಷ್ಟು sensitive irutte ಅದೇ ತರನೇ even clitoris will be sensitive. How can you define this? Clitoris is a tiny finger-like projection present at the junction of labia minora or just above the urethral opening. That you can tell. Next one, hymen. Hymen, what I said, thin membrane. It's a thin membrane partially covering the vaginal opening. Very, very important word is partial. Usually ಏನು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ thin membrane covering the vaginal opening. So complete vagina open ಅಂದ್ರೆ complete vagina thin membrane ಇಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ you are telling. That's wrong. So it's a thin membrane partially covering the vaginal opening. We call it as hymen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಮನ್? ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಹೈಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ವೆಜೈನಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು?
starting with gametogenesis concept. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಇದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. So what is the basic difference? Let's know. Spermatogenesis andre it's nothing but formation of sperm. Adralle artha ide. Genesis andre eno? Formation. Formation of what? Sperm. So formation of spermatids we can call it as spermatogenesis. But spermiogenesis andre eno? Ee spermatid hengirutte anta helidre it's a round cell. So circular cell. That cell will eventually develop into sperm. So idu ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟು ಎಷ್ಟೊಂದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೊಟೈಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್? ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಟು sperm. That you call it as spermiogenesis. What is spermatogenesis? The entire sequence ellivargu spermatid formation agutte allivargu you can call it as spermatogenesis. So ಇನ್ನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ meiosis is involved here, but illi there is no meiosis. Meiosis andre eno? It's a reductional division that is absent here, that is present here but absent in spermiogenesis. Here it produces spermatids, here it produces spermatozoa. Innondu ಹೆಸರೇನು? sperm. ಎರಡು ಒಂದೇ. So either you can call it as spermatozoa or you can call it as sperm. So what is spermatogenesis and spermiogenesis differences? I think you will know now. So 2 differences at least you should tell. What is spermatogenesis? As the name tells, formation of sperm. So formation of sperm till spermatids you can call it as spermatogenesis, whereas differentiation of the spermatid to sperm you can call it as spermiogenesis. This meiosis involved, here meiosis is not involved. These are the main differences between spermatogenesis and spermiogenesis. Next question. Mention the role of LH and FSH in spermatogenesis. So, ಈ spermatogenesis ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Which hormones are those? That is LH and FSH. What is LH and FSH? LH ಅಂದ್ರೆ luteinizing hormone. FSH ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? LH and FSH ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? pituitary gland. So the pituitary gland that is there in our brain, they are the one that are producing LH and FSH, but ultimately their action is on the gonads. So what are those actions? Let's know. LH, luteinizing hormone en madutte? They tell the Leydig cells to secrete testosterone. We already studied this. So Leydig cells kelsa eno? To produce the male sex hormone testosterone. But idukku orders yaru kodtare? Luteinizing hormone ಕೊಡುತ್ತೆ. So luteinizing hormone will stimulate the Leydig cells to produce testosterone. ಈ testosterone ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? The role of LH and FSH in spermatogenesis. So spermatogenesis ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ testosterone produce ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Second, FSH. FSH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? They act on Sertoli cells. They act on Sertoli cells. ಈ Sertoli cells ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. They provide nourishment, they provide nutrition to the developing sperm. So ultimately they are also somewhere helping in spermatogenesis. That is what is spermatogenesis? Formation of sperm. So Sertoli cells will provide food, nourishment for the developing sperm. So ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಾ? LH you can remember, L for L. So LH ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, FSH ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. No, you are not doing that mistake. LH you can remember, luteinizing hormone, Leydig cells. L for L. So Leydig cells ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Male sex hormone produce ಮಾಡುತ್ತೆ for spermatogenesis.
whereas left out is FSH. In yav cells ide? Illu S ide. Sertoli cells. So they act on what? Sertoli cells. Sertoli cells enak beku? To provide the nourishment. So this is how LH and FSH both are helping in spermatogenesis. Next question differentiate spermiation and ovulation. See, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದರ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಓದ್ತಿರೋದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಟೆಲ್ಸ್, release of sperm. Here ovulation, release of ova. So ova is nothing but ovum or egg. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ seminiferous tubules. That is important. So release of sperm from penis is called as insemination. That is completely different. That is why you should specify this. Release of sperm from seminiferous tubules, you call it as spermiation. Release of egg from where? From ovary, that you call it as ovulation. To be specific agi helbeku andre seminiferous tubule elli exactly sperm release agutte? Actually it is from Sertoli cells. It is from Sertoli cells. Ovary anta part kotbididivi illi, but ovary, which part of ovary? It is nothing but Graafian follicles. Graafian follicle indane egg release agodu. So that part, exact part helbeku andre you can specify. So release of sperm from Sertoli cells, release of egg from Graafian follicle. Another difference ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, spermiation ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So spermiation occurs in males, whereas ovulation will occur in females. So that is the basic difference you can tell. ಯಾವುದು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ at least you must mention. Next question ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು? Mention the developmental stages of ovarian follicles. So ovarian follicles, ಇವಾಗ ಓವರಿ ಇದೆ, ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್? ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೇನು ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಗ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಎಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? 2 layers. ಸೊ 2 layers ಆಫ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ you call it as secondary follicle. Next, tertiary follicle ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ there are more layers of granulosa cells and there is also liquid ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ. That is called as antrum. So ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ then you call it as a tertiary follicle. And the last one you call it as Graafian follicle, which is a mature follicle. Multiple choice questions ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು? Which is the matured stage of follicle called as? It is called as what? Graafian follicle. ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಮ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅಂಡ್ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Graafian follicle. So just to remember for this question, you will just mention the stages. What are the stages? You can start with primary follicle, secondary, tertiary, and the last one is mature Graafian follicle. Any next questions enide? Okay. Next question. What is LH surge? In which phase of menstrual cycle does this occur? So what is this LH surge? You know that menstrual cycle alli 4 phases irutte. Yeneno? The first one, the menstrual phase, adadmele follicular phase, adadmele ovulatory phase, and the last one is luteal phase. Yen agutte LH surge ಯಾವ stage alli agutte? You should remember it happens in the this happens in which stage? Ovulatory phase.
This occur when in the ovulatory phase. ಯಾವುದು LH surge. ಈ ovulatory phase ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as the name tells ovulatory ಅಂದ್ರೆ ovulation ಆಗುತ್ತೆ. The main thing that is happening is ovulation. So ovulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. The release of egg from where? From Graafian follicle. That we call it as ovulation. So ಈ ovulation ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ again ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? LH. ಸೊ ಸರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲ್ಯೂಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ 14th ಡೇ, ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಬರೋದೆ 14th ಡೇ. ಆ 14th ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯೂಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟ್ರಮ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When it bursts, the egg will be released from the Graafian follicle outside. So egg ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಸುತ್ತ there will be granulosa cells ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? LH ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ LH ಸರ್ಜ್. LH ಸರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯೂಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕದು? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇ ನಾವು? ಆನ್ 14th ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. So that is what is LH surge. Next question, yes, what is corpus luteum? Mention its functions. So corpus luteum. So what is this corpus luteum? Again, it is related to menstrual cycle itself. So menstrual cycle, the last stage you call it as luteal phase. Why are you calling it as luteal phase? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ there is production of this particular structure, corpus luteum. ಇದೇನು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ will turn into a yellow colored body. This yellow colored body is nothing but corpus luteum. What is corpus luteum now? Remaining of Graafian follicle. ಇದೇನ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇತ್ತು. ಈ ಎಗ್ ಈಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 14th ಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 15th ಡೇ ಟು 28th ಡೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ corpus luteum in the, what is the role? What is the hormone produced by corpus luteum? What is the hormone now? Progesterone. So what is this progesterone? It's a very important hormone to maintain the pregnancy. To maintain what? Pregnancy characters. Endometrium thick ಆಗಬೇಕು, fetal development ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? Progesterone. So ultimately what exactly you are supposed to tell in this? What is corpus luteum? It is a yellow colored body formed by the remnants of the Graafian follicle. What is its role? Yes, its role is to produce this pregnancy hormone called as progesterone. See, in case of male ali testis in the only one hormone that was produced, that was testosterone. But in case of females, over in the ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ that is estrogen, another one is ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕು. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್? ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್? ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆನಾರ್ಕ್. ಸೊ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ವೆನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಾರ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಏಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಏಜ್. ಸೊ 50 ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 45 to 50 ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ಮೆನೋಪಾಸ್. ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ, ಪಾಸ್. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ is stopped here, menstrual cycle is started here, arc. ಸೊ ಮೆನಾರ್ಕ್, ಮೆನೋಪಾಸ್. ಇನ್ನೇನು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತರಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್? ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಮೆನಾರ್ಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, whereas menopause will be the stopping of the menstrual cycle. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? at the time of puberty. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? at the old age, that is 45 to 50. so that is what you will tell in menarche and menopause. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ 45 to 50 ನೇ ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ events, that is define implantation and what exactly is chorionic villi. So what is this implantation? Implantation adralle artha ide plantation. What is this? Plantation. So just like how seeds are sown into the soil, so seeds na henge soil olagade hakbittu ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, once fertilization is done, ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಯಾರು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್. ಸೊ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ implantation. So at which stage? At blastocyst. Again for a multiple choice question, at which stage of the embryonic development implantation occur? So yavaga? In the blastocyst stage. So attachment of blastocyst to the uterine wall. Uterine wall alli which part? To be specific, you can call it as endometrium. The next one is chorionic villi. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ chorionic villi. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮದರ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ chorionic villi. So what are chorionic villi now? It's the finger like projections that are formed on the blastocyst that will help in the implantation. That is why I've put together implantation and chorionic villi. So this is what is implantation and chorionic villi. Next, ಇನ್ನೇನ್ 2 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a diagram of blastocyst. So you know there is egg, correct? Egg, there is sperm. ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 16 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ has just having a single outer layer of cells which we call it as trophoblast. Yet ನಿಮ್ಮ NCERT text book ಅಲ್ಲಿ labeling ಮಾಡಿಲ್ಲ, but you people can easily label them. What is that? The outer single layer of cells around the blastocyst, you call it as trophoblast. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಈ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ cells. You call it as what? Inner mass cells or inner cell mass. So ultimately this is what you should draw. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? outer single layer of cells, ಆಮೇಲೆ towards one corner few cells. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ trophoblast and towards one corner you have a group of cells that you call it as inner cell mass or inner mass cells. ಈ trophoblast attachment ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. In the previous slide what we saw, this finger like projections, they are produced from this trophoblast only. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಜೊತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ trophoblast
and this inner cell mass ಏನಾಗುತ್ತೆ, they develop into the future fetus. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? No, because stem cells are present in animal cells, not in plant. So stem cells, these cells have the ability to give rise to complete new organism. Andre you can imagine, namge kai kaalu olagade iro organs ella parts bari idondu single cell inda koduvanತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. That is what you call it as totipotent cells. So stem cells are totipotent cells which can give rise to all the parts of an individual. So adradu ability ellirutte, inner cell mass allirutte. So you must be grateful, ultimately you are all coming from this one single cells. Okay, next question. No, placenta is endocrine gland. So what exactly is placenta? Again 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. As of now 2 marks ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Placenta is called endocrine gland. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they should secrete or produce something. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ and exocrine glands. Endocrine and exocrine. Endocrine ಅಂದ್ರೆ ಏನು, they are ductless glands. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. whereas exocrine are duct glands, so they have a tube. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೋರ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ exocrine glands are not like that. They have a ducts, so they put their secretions through a duct. That is what you call it as exocrine glands. So now first understand the question. Placenta is called endocrine gland and they're asking you to justify. Why? Because they're producing many hormones. Endocrine glands andre eno, they're ductless and produce hormones. Exocrine glands ge very good example is salivary glands. Salivary glands. Endocrine ge start from the brain. So there is a pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, gonads, pancreas. Ivrellrunu endocrine. Exocrine ge sweat gland, tear glands. All these are exocrine glands. So endocrine gland anta ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? Why? Because they produce hormones. What do they produce? Hormones. Hormones ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Already first PU concept ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Hormones are nothing but they are chemical messengers. So they give a particular role, they do some particular action in our body. So and they're usually made up of chemicals. So they are chemicals in nature. Ee placenta ಯಾವ hormones na secrete ಮಾಡುತ್ತೆ? Which all hormones? It secretes hormones like HCG, human chorionic gonadotrophin. What is its full name? Human chorionic gonadotrophin. Another hormone is HPL. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, human placental lactogen. ಇದಂತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇವೆರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು, ಓವರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. So what are the hormones? Illi ನೀವೇನ್ justify ಮಾಡಬೇಕು, ultimately placenta is producing many hormones. That is why they are called as endocrine glands. ಯಾವ್ಯಾವದ hormones? HCG, human chorionic gonadotrophin, chorionic villi formation ಗೆ ಬೇಕು. Human placental lactogen related to milk, and then there is a progesterone and estrogen. So these are the main 4 hormones released by placenta. Next, what is colostrum? Mention its role. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು, ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ there are mammary glands. What is this purpose of mammary glands? To provide nourishment for the young ones. So at the initial stages of lactation, so ಈ milk production starting days ಅಲ್ಲಿ it produces the milk, that first milk that is secreted after the birth, you call it as
colostrum, which is usually a slightly yellowish color. So ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲ you people would have eaten. It is nothing but ginnu. So that particular milk we call it as colostrum. What is colostrum now? It's the first milk that is secreted after the birth during the lactation period. Lactation andre enu? Milk production na you call it as lactation. Aduna colostrum anta heltivi. And they're asking, mention its role. What is its function? See, that is why the breastfeeding is very, very important rather than cow's milk. So ನೀವು ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟುನು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ immunity. So we avak tane barta agide, so immediately you are out of the womb and you are facing so much, correct? So outside the world you have virus, fungi, bacteria ella ide, idinella the baby has to fight. So how can that baby fight? Yes, it is with the help of colostrum. So colostrum is having antibodies that provides immunity to the newborn so that the baby can fight against the disease. So that is what is colostrum. Next, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ 2 marks questions ಮುಗೀತು. ಆಲ್ ದ 2 marks questions ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MCQ ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 3 marks questions. 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 9 questions. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ questions. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದೇರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಪೆರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂತ ಈಚೆ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಈಚೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. The second one is myometrium. Myo means they are made up of muscular tissue. So this muscular tissue help in contractions during the delivery. So delivery time alli the fetus whatever there is inside the womb should come out. So adeng come out agutte? Yes, eng barutte? Mainly by the contractions of this endometrium. Endometrium ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Myometrium ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? They are the muscular tissue that provides contractions. The last one is endometrium. Endometrium, as the name tells, endo, inside. So this endometrium ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? They are periodically shed during the menstrual cycle. So they are also glandular. So they are also helping in implantation. Already we studied, correct? Endometrium ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? The blastocyst will attach to the uterus. ಯಾವ part ಗೆ attach ಆಗುತ್ತೆ? Endometrium. So endometrium is helping in implantation and also it is periodically shedding during the menstrual cycle. So these are the 3 wall layers of uterus. What is it? Perimetrium outside, myometrium middle, endometrium inside wall layer. Next, write the sequence of milk conduction in mammary gland. See, milk conduction ellinda start agutte, elge end agutte. That is what you should remember. It starts with the alveoli. Alveoli, you would have heard this word. Elli? Lungs alli. ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಏರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. Ampulla inda it form the lactiferous duct, and from the lactiferous duct it is ejected out through the nipple. So this is what you should write, the conduction, the pathway. Ellinda start agutte? Alveoli, then it continues to the mammary duct. From there ampulla, ampulla in the lactiferous duct, lactiferous duct in the outside, that is nothing but nipple. So let's know the parts in the next question itself. That is, draw a neat labeled diagram of mammary gland. Very important 3 mark question. So they will just ask you to draw this diagram. So draw ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಈ parts ನ label ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, majority of them. It is nowhere related to this mammary gland. They are just the parts of our body. So what parts you are supposed to mention is these important parts. So mammary gland ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ parts ಇದೆ? Yes, it's a glandular tissue. Glandular ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? It should produce something. So what is this gland producing? It is producing milk. So this obviously filled with the fat tissue. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There are many what I can say, a group or clusters, just like the grapes ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ clusters ಇರುತ್ತೆ, just like in lungs.
how it will be present, many chambers. So that chambers tara irutte. Ee chambers alli irutte, there are group of sacs. Sac andre enu chila tara, very small sacs. So these sacs are called as alveoli. They are called as what? Alveoli. So they have labeled it as mammary alveolus. Alveolus is singular, alveoli is plural. So ee alveoli ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and it is stored in this alveoli. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು, they come from a small tube. Can you see? These small tubes are called as mammary duct. So idrinda barta, chambers ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ducts ನ you call it as what? Mammary duct. ಆಂಪ್ಯುಲಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿದೀವಿ. ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ all this mammary ducts, they will all join together to form this one single duct called as ampulla. So this ampulla will later all join together to form the ducts that is called as lactiferous duct, that will open outside in the form of a nipple. So these are the main parts of the mammary gland. So you can remember two questions here. One diagram, innondu sequence. Ellinda sequence ನೀವು diagram draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. It should be like a tree. It should be like a tree. You have a main stem. Main stem goes into branches. These branches will ultimately have leaves, but here you call it as alveoli. So first label the alveoli, the smaller tubes nella mammary duct, the larger tube na ampulla, adadmele it forms the lactiferous duct, and the last one will be the nipple. So this is what you will draw in the mammary gland diagram. Apart from that, yavudu nimge nenpe illa anta helidre 3 marks ge at least 6 labelings irlebeku. So sometimes they might expect like 4 labelings and 1 mark for the diagram. But sometimes they might expect all 6 labelings. You should remember 6 labelings at least. Ad bitre idella nam backbone, I mean the bones barutte, that is ribs, amele muscles irutte and major muscles enen irutte. All these are the other parts supporting the mammary glands. Next question. Write the schematic representation of spermatogenesis. Very important question. So spermatogenesis matte oogenesis schematic representation. Schematic representation andre enu ella round ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋದಲ್ಲ. You are supposed to specify what exactly is that particular structure. So ella round ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ and marks ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. No, it's not like that. You will label it exactly. So spermatogenesis. Spermatogenesis ಏನಾಗುತ್ತೆ? Very simple. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿನ I will depict in a very simple way. ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be many spermatogonia. This spermatogonia will be what? Diploid. Spermatogonia will be diploid. Spermatogonia ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Sperm mother cell. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Obviously they will be present inside the testis. Testis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Seminiferous tubules allirutte. So this spermatogonia will multiply into many cells. These many cells, you could see here, ಎಷ್ಟೊಂದು cells ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2n ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ 2n. All these things are 2n. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, 1 cell ಇಂದ 2, 2 ಇಂದ 4. That is how many cells, many spermatogonia will be produced. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗೋದನ್ನ you call it as what? What is it? You call it as growth phase. Sorry, you call it as multiplicative phase. Anyway, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Otherwise, just remember the schematic representation. So multiplicative phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಇರೋದು ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಆ ಸೆಲ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. You call it as primary spermatocyte. So what is this primary spermatocyte? Primary spermatocyte is nothing but the maximum grown cell of the spermatogonia. Again, they will be still in diploid condition. They will be still in diploid condition. E primary spermatocyte will undergo now meiosis.
Always remember, reproductive cells ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇನ್ ದ 2n ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್. 2n ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n. ಸೊ n ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಗ್ n, ಸ್ಪರ್ಮ್ n. ಇಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ 2n zygote. ಸೊ 2n ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಇನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. This particular structure, now you call it as secondary spermatocyte. You call it as what? Secondary spermatocyte. So illige already half awake reduce agbiಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So it is nothing but n and n. See, if you are mentioning this n and 2n, that is what you are somewhere impressing a valuator. So that is you will get to know that you know this complete concept. ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? They will ask, what is the ploidy of the secondary spermatocyte? What is the ploidy of primary spermatocyte? Primary spermatocyte ದೇನು 2n, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ n and n. ಎರಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 cells. ಸೊ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 cells ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ. So only you call it as what? Spermatid. So this entire process you call it as spermatogenesis. Illinda illige ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? That you call it as spermiogenesis, which already discussed in 2 marks question. What exactly is spermiogenesis? ಇದೇನು ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದೆ, that is now converted into a motile spermatozoa, otherwise called as sperm. This differentiation of spermatids to spermatozoa, you call it as spermiogenesis. So idenirutte, obviously ploidy will be n and n. Correct? So obviously the ploidy of the gametes, the male gametes will be haploid. That is nothing but n. Yes, you understood this? So idರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Just remember, spermatogonia ಇದೆ. That spermatogonia will undergo a multiplicative phase. Many spermatogonia ಆಗುತ್ತೆ. They will increase in their size. That you call it as growth phase. This you call it as multiplicative phase. This you call it as growth phase. This you call it as maturation phase. In maturation phase ಅಲ್ಲಿ they should get matured. ಹೆಂಗ್ matured ಆಗುತ್ತೆ? Primary spermatocyte that is diploid undergo meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 ಆದಾಗ 2 secondary spermatocyte ಬರುತ್ತೆ. Each secondary spermatocyte will give rise to 2 sperm. Ultimately you get 4 sperm from 2 secondary spermatocyte. That is nothing but maturation phase. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Obviously the spermatogenesis will occur at the time of puberty. Yes, ಅದೇ ತರ write the schematic representation of oogenesis. So ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂನು you have many spermatocyte ittu alli. Now you call it as oogonia. So there are oogonia that is diploid. Obviously it must be diploid. They will undergo multiplicative phase. Multiplicative phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? They will multiply into many. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? In the fetal life. ಅಂದ್ರೆ you can imagine when the female is still in the mother's womb, ಅವಾಗಲೇ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? oogenesis. But spermatogenesis ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? At the time of puberty. But oogenesis would have started at the fetal life itself. So many primary oocyte will be formed. Many oogonia will be formed. That oogonia when it undergoes a growth phase, they will increase in their size. That stage you call it as what? Primary oocyte. This primary oocyte ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? They used to divide, they used to now enter into maturation phase. Meiosis 1 ಆಗಬೇಕು, meiosis 2 ಆಗಬೇಕು. So just remember, in case of oogenesis ಒಂದೇ egg formation ಆಗಬೇಕು. But ಇಲ್ಲಿ many sperm were formed.
ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಓವಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು, ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ first meiotic division, that is meiosis 1, to produce unequal cells. Spermatogenesis is equal cells, but illi unequal. This smaller cell you call it as first polar body, and the larger cell you call it as secondary oocyte. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ oocyte. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗುತ್ತೆ and ಒಂದು polar body ಆಗುತ್ತೆ, which is non-functional, which is useless. They don't have any role. So this secondary oocyte will undergo meiosis 2 now. They will undergo meiosis 2. Obviously what will be the ploidy? Idu 2n. Idu 2n. Primary oocyte 2n. So this will be n because meiosis ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Obviously the polar body also will be n. So this meiosis 2 ಆಗುತ್ತೆ. Meiosis 2 ಆದ್ಮೇಲೆನೂ again they are developing unequal cells. ಒಂದು smaller cell, another one is larger cell. The smaller cell will be called as second polar body. Why? Because it is developed second. And second andre idadmele it produce ಆಗ್ತಿದೆ. And there is one large cell, you call it as ovum. So that is what is a schematic representation. Idna bardu, you should mention what all things are happening. See, this ಪ್ರೈಮರಿ oocyte at the time of puberty ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಚೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮೆಚೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್, ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte will develop into ovum. At the time of fertilization, when the sperm enters into secondary oocyte, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓವಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and second polar body ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು meiosis 2 ಆದ್ರೆ they will also develop into polar bodies. Ultimately you get 3 polar bodies and only 1 egg. So this is what is oogenesis. Next question, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, what are the differences between spermatogenesis and oogenesis? It's a very simple concept. You can define them first. Spermatogenesis is nothing but genesis of sperm. So formation of sperm, you call it as spermatogenesis. Oogenesis andre eno, formation of egg. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. oogenesis ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ there were 4 sperms produced, whereas in oogenesis there were only what? Only 1 egg being produced. That is the third difference. Another difference ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ there are no formation of polar bodies, spermatogenesis, but in oogenesis there are formation of polar bodies. Then what else you can tell? That spermatogenesis would have started at the time of puberty, but oogenesis would have started at the fetal cells. So ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, spermatogenesis it's not having a elaborate phase, it's a limited phase, ಅಂದ್ರೆ time ಕಮ್ಮಿ. But you could imagine in case of oogenesis it is an elaborate phase starting from the fetal till the puberty and it continues till the menopause. So that is why you can call this as elaborated phase, whereas that one is a limited phase. If ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, spermatogenesis will occur in males, whereas oogenesis will occur in females. So this is what is all the 3 marks question. Apart from that, the last 3 mark question, yes, probably 2 more. Yes, what are this menstrual cycle? Mention its phases. So what is this menstrual cycle? Menstrual cycle andre eno, it's the shedding of endometrium. So that bleeding stage you call it as menstrual cycle. But yaralagutte, that also you should specify. It is occurring in female primates. Primates andre eno, all the monkey family. So monkey family including humans, ultimately we have come from monkeys only. So adana navenanta heltivi, menstrual cycle. What is menstrual cycle now? It is nothing but regular cyclic changes that occurs in the uterus of a female primate. You call it as menstrual cycle. What are the phases of menstrual cycle? 4 stages. Already once helidine, eno, menstrual phase, proliferative phase, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು follicular phase, ovulatory phase, and the last one is secretory, otherwise also called as luteal phase. The 4 phases are menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase and secretory
phase. Next 3 marks question. What is placenta? Mention the functions of placenta. So spermatogenesis, oogenesis bitre, this is the next important 3 marks question. What is placenta? So placenta andre enu, we often think it's an umbilical cord. ಏನು ಮಗು ಮತ್ತೆ ಮದರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ನೌ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಮದರ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಜಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This interdigited structure between the mother tissue, that is uterus, and the fetal tissue, you call it as placenta, or organic connection between the mother and fetus, we call it as placenta. What are the functions of placenta? Main functions, so facilitates the transfer of oxygen and nutrients. So mother ಏನೇನ್ ತಿಂತಾರೆ ultimately, that all should be passing on to the fetus. So fetus ಇವಾಗ mother ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಾ? No, that will not be going. Obviously ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ultimately glucose. So the food will be passed on from the mother to the fetus. So food pass on ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? excretory substance remove ಆಗಬೇಕು, waste substance remove ಆಗಬೇಕು. So that will be also removed. So placenta ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is also providing oxygen. Next important role ಏನು? It is providing oxygen from the mother. So oxygen ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಈಚೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ HCG, HPL, progesterone and estrogen. So these are the main functions of placenta. Yes. Next question. Neuroendocrine mechanism of parturition. What is this parturition? Parturition, in common word if I have to tell, it is delivery. So delivery, also called as labor. So the delivery of the fetus, correct? That you call it as parturition. Ee parturition ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? It is involving two system. ಏನು? ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್. ನ್ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ nervous system is involved, endocrine ಅಂದ್ರೆ endocrine gland is involved. So you should justify this. Explain the neuroendocrine mechanism ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು? ದ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ಬಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ contraction. So you know uterus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Is it perimetrium, myometrium or endometrium? It is nothing but myometrium. ಈ myometrium ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಿದೆ, it starts contracting. Once it starts contracting, that is the additional signals. Contract ಆಗ್ತಿದೆ, that gives one more signal to our pituitary gland to release more and more oxytocin. So more and more oxytocin, more and more contractions. So ultimately a contractions ಎಷ್ಟು strong ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the fetus will be expelled out through the birth canal or nothing but cervix. So ಅಲ್ಲಿಂದ through the vagina it comes out. That entire process we call it as parturition. So as a story you can easily build up and tell. It is nothing but the signals ಯಾರು originate ಮಾಡ್ತಾರೆ, that you should tell. Fully developed fetus and placenta. ಇವೆರಡು signals pituitary gland ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Pituitary gland will release oxytocin which causes contractions. Our contractions will again give one more signal to release more and more oxytocin. More and more oxytocin are released, more and more contractions are being formed. So as a result, the fetus will be coming out. So that we call it as neuroendocrine mechanism of parturition. So with this, all 3 marks questions are done from this chapter. Next 5 marks questions. So each chapter ಅಲ್ಲಿ particularly ನಿಮಗೆ usually diagram questions ಕೊಡೋದು usually. So ಇದರಲ್ಲಿ most important diagram questions are
these questions. So what are these questions? One by one we'll study. The first question, draw a neat labeled diagram of male reproductive system. So already ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು 100% ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, this is testis. So testis in the rete testis, this rete testis will all join together to form vasa efferentia. Vasa efferentia will form the highly coiled structure called as epididymis. This epididymis will form one single tube called as vas deferens. That vas deferens will surround around the urinary bladder. Urinary bladder excretory system ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬೋಯುರೆಥ್ರಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವೆರಡು ಪೇರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಮನ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್. So it's a common opening from urinary bladder as well. Urinary bladder in the ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ಯೂಬ್ urethra. So allinda they all join together to form a common ejaculatory duct that comes through the external genitalia, which we call it as penis. This penis is covered by a foreskin at the tip. The tip bulbous part you call it as glans penis, which is covered by foreskin, and this particular opening you can call it as urethral meatus. You can call it as urethral meatus. So these are the main parts within the male reproductive system. Accessory ducts ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ accessory ducts, accessory glands ಮೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ external genitalia, that is penis, foreskin and glans penis. If you want to label, you can label urethral meatus as well. So these are the main parts of the male reproductive system. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 marks 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಓವರೀಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ wider part you call it as ampulla. The narrower part you call it as isthmus. All together you call it as fallopian tube, also called as ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? oviduct. So ಈ infundibulum ಹತ್ರ can you see this finger like projections? These are called as fimbriae. So start with here: ovary, fimbriae, infundibulum, ampulla, isthmus, and then it enters into this inverted pear shaped structure. Inverted pear shaped structure we call it as uterus. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ womb. ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋ, ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವು ಮೂರನ್ನು. ಸೊ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ endometrium, that is the glandular tissue that is helping in implantation as well as they're periodically shed during the menstrual cycle. Illinda barutte narrow canal. That narrow canal you call it as cervical canal, and this whole part you call it as cervix, and the last part you call it as vagina. So this cervical canal is also called as birth canal because the parturition will happen through this canal. So that is why you also call it as what? Birth canal. So these are the main parts of the female reproductive system. Next 5 marks question. Describe the structure of human sperm with a neat labeled diagram. ಬರೀ diagram ನ 3 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್? It is a single cell because sperm is obviously haploid cell. Correct? Idu onde cell, but their structure is elongated. Udda ide because they have a tail or locomotory structure. This sperm consists of main parts. Enenu? Ondu head, innondu neck,
ಇನ್ನೊಂದು middle piece, and the last one is tail. There are only 4 parts. How you have to explain? I am explaining. You have head, neck, middle piece, and tail. Head alli eneniದೆ, obviously this entire is a one cell andre they are covered by a plasma membrane. Correct? Cell outermost layer ಏನಿರುತ್ತೆ, plasma membrane. ಆ part ಮುಗೀತು. Next, head alli enenirutte, you see, obviously head alli the main important structure, that is nucleus, will be present. So the paternal genetic chromosomes are all present in this nucleus. So nucleus irutte, and melagade there is a cap like structure. Can you see this cap like structure? This cap like structure is called as acrosome. Ee acrosome enik beko? They are mainly helping in ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಲೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎಗ್ ವಾಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ ವಾಲ್, ಏಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್. Neck ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it connects head with the middle piece ಅಷ್ಟೇ. Neck connects head with the middle piece. The next part is nothing but middle piece. Middle piece is obviously having cytoplasm. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮುಗಿತು, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಮುಗಿತು, ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು, cytoplasm will be present. ಈ cytoplasm ಅಲ್ಲಿ there are many mitochondria. There are numerous mitochondria that are present in this middle piece. So and there is alignment of this axial filament also. Andre ee tail ge supporting structure illindane start agutte, axial filament. So ee mitochondria en beku, as you know, mitochondria are commonly called as what, powerhouse of the cell. So ee sperm move agbeku. If it has to move, it requires energy. Aa energy ni yaar kodtare, mitochondria. So mitochondria will be providing energy for the movement. And the last part is nothing but tail. So tail ಏನಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ, obviously for movement. So tail is helping in locomotion. So these are the main parts. So you will divide into head, neck, middle piece, tail. Head ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Neck connects head with the middle piece. Middle piece ಅಲ್ಲಿ numerous mitochondria ಇರುತ್ತೆ that provides energy for the locomotion. And the last one is tail, that helping in locomotion. So these are the main parts of sperm. Next, the last 5 mark question, it's nothing but describe the menstrual cycle phases. So we have already known what is menstrual cycle. Menstrual cycle is nothing but periodic shedding. So the periodic shedding of endometrium. So you could see the periodic shedding of endometrium is completely given in the form of a graph. Ovarial ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, and hormones ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ, all these things are present. So ಇದರಲ್ಲಿ you could see what all changes that are happening. So bleeding ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, endometrium ಹೆಂಗ್ formation ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ shut down ಆಗುತ್ತೆ, that occurs in 4 stages. First one is menstrual phase. So menstrual phase, it occurs from 1st day to 5th day. So it occurs from 1st to 5th. Total menstrual cycle is for 28 days. Obviously it will vary because of many factors, lifestyle agirbodu, pollution agirbodu, due to many reasons, genetics agirbodu. So it varies. So 28 days on average. Adralli the 1st to 5th day you call it as menstrual phase. As the name tells, menstrual. So there is a menstruation happening. Menstruation andre enu, endometrium ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಟಸ್ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ there is no fertilization, if there is no fertilization or if there is no pregnancy, ಆ endometrium ಆಗಿರೋದು it's waste now. So they will shed through, it comes out through vagina in the form of blood. So that is what we call it as bleeding. So this bleeding might occur for 3 to 5 days. 3 to 5 days vargu bleeding agbodu. Next, this is first phase. Second phase ಏನು, proliferative phase. Second phase is proliferative phase. Proliferative phase ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು follicular phase ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because follicle develop ಆಗ್ತಿದೆ. Can you see here? Primary in the secondary, secondary in the tertiary, tertiary in the Graafian follicle. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5th day ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. So it starts from 6th day to 13th day. 6th to 13th day you call it as proliferative phase. Why is it called follicular phase? Because follicles develop ಆಗ್ತಿದೆ. Why is it called proliferative phase? ನೀವು menstrual cycle ultimately ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, that is what you should tell. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, follicles develop ಆಗ್ತಿದೆ from primary to secondary, secondary to tertiary, tertiary to Graafian.
ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಶೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್. The next phase, the third phase, is nothing but ovulatory phase, which occurs on 14th day. So menstrual cycle alli exact middle day, you call it as ovulatory phase. As the name tells, ovulation ಆಗುತ್ತೆ. Ovulation ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, LH surge ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Luteinizing hormone, see this picture. Luteinizing hormone will be increased to the maximum on which day? On the 14th day. So ovulation ಆಗುತ್ತೆ. There is release of egg. Egg release ಆಗುತ್ತೆ on 14th day. That is why you call it as ovulation, and the phase is called as ovulatory phase. Again, this stage might vary. This stage might vary, which you will understand better in the reproductive health chapter. I will explain. Next, secretory phase. The last phase is nothing but secretory phase, also called as luteal phase. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, secretory and luteal ಎರಡರದ್ದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Secretory because it is secreting something. Luteal, why? Because it is producing luteum. What luteum? Corpus luteum. So ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿತ್ತು, that would have ruptured to release the egg. Egg release ಆದ್ಮೇಲೆ there would be formation of this yellow colored body called as corpus luteum. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ luteal phase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And what exactly corpus luteum is secreting? It is producing one important hormone. ಏನು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ರೀಟರಿ ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? This corpus luteum will turn into a white color body called as corpus albicans. A corpus albicans formation ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ that is an indication that there is no pregnancy. ಅಂದ್ರೆ pregnancy ಇಲ್ಲ, so there is no fertilization, so again the bleeding should start. So the cycle continues like this. So what all hormones ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, FSH LH is normal here. It is normal, but on the 14th day both are increased. But what exactly you should remember is LH. ಅದೇ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಸಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ ದಿ 14th ಡೇ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ produced. So that is what you should remember, progesterone and estrogen. Estrogen 14th day maximum irutte, adu maximum irodrinda LH ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ estrogen ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And here in the luteal phase the progesterone will be maximum. So with this all the 5 marks questions are done, 2 marks are done, 3 marks are done. In one way, actually, I have also already given the revision concepts also from this particular chapter. So, nimge 2 marks, 3 marks, 5 marks ge enen baribeku anta helidini, henge odkobeku anta helidini. So, study well and do well in your midterm examinations. Thank you so much.